Hello, this is Dr. Ratna Pervagaran. இந்த வீடியோ வந்து எப்படி 4.0 GPA எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறன்றது தான் இந்த வீடியோ. ஸோ 4.4 எடுக்கலாம், ஆனால் தொடர்ச்சியாக மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து சரியான கஷ்டம். ஸோ அதுக்கு நான் டிப்ஸ்களை சொல்கிறேன், இந்த பர்சனல் இதுலேருந்து சொல்கிறேன். மற்ற ஆக்கள்கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணிக்கிறேன், அவைகளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்கிறேன் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறன்றதை. முதலாவது வந்து 4.0 GPA எடுக்கிற வந்து சாதாரண வேலை இல்லை. அதுக்கு கன்சிஸ்டண்டாக நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்து இருக்கணும். முதலாவது பிரச்சனைன்னு சொன்னால் போஸ்ட்போன் பண்ணுற இது இருக்குல்ல, சொல்கிற ப்ரோக்ராஸ்டினேட்டர்ன்ற அநேகமான நாட்கள் என்ன செய்கிறோம், ஓகே நான் அப்புறம் செய்யலாம்னு சொல்லி தள்ளி வைக்கிறது என்ன அவியலுக்கு வந்து கஷ்டம். அந்த பழக்கத்தை நீங்கள் மாற்றுறது மட்டும் இல்லை, உங்களோட மனதில் சொல்லணும், நான் இனிமேல் ப்ரோக்ராஸ்டினேட்டர் இருக்க மாட்டேன், நான் இப்போ உடனே செய்வேன், ஐம் டிஃப்ரெண்ட், ஐம் நாட் த சேம் காய், அவங்க இப்போ டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களோட மனதில் சொல்லிக்கொண்டு அது தக்கதாக வேலை செய்யணும். நீங்கள் சொல்லணும், நீங்கள் வந்து இனிமேல் என்ன நடக்கிறன்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்காண்டி நடிக்கிறது என்னென்றால் இந்த பியர் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு பயங்கரம். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நடிக்கணும், அதே வேளையில் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், படித்து வந்தால் தான் நல்லா வரலாம், அந்த நினைப்பெல்லாம் இருக்குது. அதே உள்ள பேரண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணணும், அதெல்லாம் இருக்கிறால எஸ் யூ வாண்ட் டு கம் அப். அட் த சேம் டைம் இந்த ப்ரிட்டென்ஷன் இருக்குல்ல, அதுதான் உங்களை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது. நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நான் ஒன்றும் படிக்கிறேன்னு சும்மா இருக்கிறேன் இருந்து போட்டு நான் கட்டிக்காரன் அப்படி ஒரு இமேஜ் உருவாக்கி கொண்டிருப்பீர்கள். அந்த போலி இமேஜை உருவாக்குறத முதல்ல தூக்கிறீங்க, எடுத்து போட்டு நீங்களே முதல்ல சொல்லுங்க, ஐம் நாட் அ ப்ரோக்ராஸ்டினேட்டர் பிகாஸ் ஐம் ஆல்வேஸ் ஒர்க்கிங், ஐ வாண்ட் டு போஸ்ட்போன். ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு டூ. அப்போ அடுத்த என்னென்று சொன்னால் மற்றது மெயின் இது வந்து ஓகே நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், இதெல்லாம் வந்து ஈஸி, எனிபடி கேன் டூ இட், பட் ஹார்டஸ்ட் ஒன் ஐ கம் லேட்டர். அடுத்தது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது. ஸோ இப்போ சம்மரில் இருக்கிறீர்கள், இப்போ சும்மா இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோனில் என்ன கிளாஸ் எடுக்க போகிறோன்ட்டு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ யூ ஆல்ரெடி நோ வாட் யூ வாண்ட் டு டேக். இப்போ நீங்கள் இப்போவே வந்து கொஞ்சமாக புக்ஸுகளோ அல்லது பழைய நோட்ஸுகளோ யார் இருந்தாலும் அதில் பார்த்து கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஒரு நாளும் கிராஷ் லேர்ன் பண்ணுறாதேங்கோ. கிராஷ் லேர்ன்றது வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது வந்து கிளாஸ் எடுக்க போகிறீர்கள், ஸ்பெஷலி இந்த கால்குலஸ் ஏபி கெமிஸ்ட்ரி, ஏபி என்ன சொல்கிற ஏபி ஃபிசிக்ஸ், இந்த கிளாஸுகள்லாம் சும்மா ஈஸி கிளாஸ் இல்லை. அதே மாதிரி ஐபிலேம், ஐபி ஃபர்தர் மேத், ஐபி ஹெச்எல் மேத், ஐபிஹெச்எல் ஃபிசிக்ஸ், பயாலஜி ஹெச்எல் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதுக்கு தக்கதாக ப்ரிப்பரேஷன் நடக்காமல் அங்கே போனீங்கன்னா அங்கே கிராஷ் லேண்ட் தான். பிறகு வந்து சரியான கஷ்டம், இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட் டு ஃபிக்ஸ் வைல் யூ ஆர் இன் த கிளாஸ் ரூம், தட்ஸ் ரியலி ஹார்ட். ஸோ அப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் முதல்லையே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு தெரியணும், நீங்கள் அடுத்த ஃபோனில் நீங்கள் வந்து ஐபி ஹெச்எல் மேத் எடுக்க போகிறீங்க. ஸோ அது என்ன இருக்குமெண்டு ஐபி எல்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ புக்ஸ் இருக்குது. ஐபி வந்து ஐ ரியல் லைக் ஐபி அண்ட் வெரி ஈஸி டு ப்ரிப்பேர். ஐபி வந்து மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டீச்சிங் ஐபி இஸ் ப்ரிட்டி மச் அங்கே கொஷின் எல்லாம் தெரியும். நான் உண்மையில் ஐபிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னா கொஷின்ஸை பார்த்து போட்டு தான் ஐ ஒர்க் அவுட் ஃப்ரம் த பேக்வேர்ட் வே. ஈவன் ஏபி கால்குலஸ், ஏபி ஃபிசிக்ஸ், உங்களுக்கு கொஷின் ஏற்கனவே தெரியும். லுக் அட் த கொஷின், பார்த்த உடனே தெரியும் what they are expecting. அதிலேருந்து படிங்க. You don't have to work the problem right now, but at least you have an idea what is going to be in the test. ஸோ அதை பார்த்து படிக்கிறது தான் ஐபி. இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எல்லாம் அப்படி தான். எனக்கு வந்து நும்மல் வந்து இதுகள் வந்து பெருசாக தெரியாது, நான் அப்படியான ஸ்கூலில் படிப்பிக்க ஆல்வேஸ் காம்படிட்டிவ். எங்களோட பிள்ளைகளோட வந்து எல்லாம் பெரிய காம்படிட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் தான் எடுத்து அதுகளுக்கு தான் ப்ரிப்பரேஷன் செய்து நாங்கள். ஸோ தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தோஸ். But other one வந்து normally I think Canada, I don't know how much I know, but I know from my friends and I know from the system. இதில் ஒன்டாரியோ ஸ்கூல் போர்ட்டில் பார்த்தா காம்படிஷன் இல்லை, உங்களுக்கு எக்ஸிட் எக்ஸாமே கிடையாது. ஸோ எல்லாம் வந்து உங்களோட ஹை ஸ்கூலில் கொடுக்குற கிரேட் தான் அங்கெல்லாம் வருது. அதை பார்த்து தான் யூனிவர்சிட்டி டிசைட் பண்ணுறது. உங்களுக்கு ஒன்றும் அங்கே எஸ்ஏடியோலோ ஏபி கிளாஸுகள்லாம் இருக்குது, ஆனால் அதுகளெல்லாம் பெருசாக கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை.
யூஎஸில் வித்தியாசம். யூஎஸில் வந்து நீங்கள் ஏபி கால்குலஸ் எடுத்திருந்தா, ஏபி ஃபிசிக்ஸ் எடுத்திருந்தா, ஏபி கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் எடுத்திருந்தா, அவ்வளோ கிளாஸும் எடுத்திருந்தா ஆல்மோஸ்ட் லைக் 32 credit hours மேக்ஸிமம் என்ன வேறு நினைக்கிறோம், அவ்வளோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணலாம். அதாவது I mean like I don't know, maybe Stanford, one of those, those Ivy League, one of those things, maybe like they don't give you credit. But other than that, இருக்கிற அநேகமான யூனிவர்சிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரை pretty much you can skip it because you already have those courses in AP in high school. So that's the advantage of taking those standard tests. Standardized tests always help you because it's competitive. You have to do in a timely manner. All of them, get yourself prepared. It really help you. So அது யோசிக்கணும். சரியோ? ஸோ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி என்னென்று சொன்னால் அடுத்தது வந்து இது கிளாஸ் ரூமில் எப்படி GPA 4.0 எடுக்கிறாங்க என்னென்ன செய்யலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏதோ கிளாஸ் வருது நான் முதல்ல சொன்னால் வந்து எல்லாம் pretty much உங்களுக்கு என்ன இனி ஃபோனில் வேறன்னு தெரியும் எல்லாம் இதாகி பொறுப்பே வேண்டி கிளாஸுக்கு போயிருக்கல. முதல்ல என்னென்னா மெயின் திங் வந்து டீச்சரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். டீச்சர் இம்ப்ரெஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட். என்னென்னா கிளாஸில் போய் படிக்கிறவங்கள வந்து என்ன சொல்கிற ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சிலவே இருக்கிற ட்ரை பண்ணணும். ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கெட் த ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். இனிமேல் இஸ் பாசிபிள். தேர் ஆர் ஸ்கூல் there may be kids they won't do that, but you go on the first day, you try to sit in the front, you may get it. So try your best to sit in the front. Back benches வந்து பெஞ்ச் warmers ன்னு சொல்கிற அவைகளுக்கு சரியான கஷ்டம். ஃப்ரண்டில் இருக்கிற வந்து டீச்சர் அட்டென்ஷன் எப்போவும் கிடைச்சோன்ட்ருக்கும். ஸோ யூ ஆல்வேஸ் டீச்சர் பாப்பரண்டா காண்டியாவது நீங்கள் படித்தோன்ட்ருப்பீர்கள். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ யூ வில் வின் த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் சிட்டிங் இன் த ஃப்ரண்ட். ஸோ யூ ஆல்வேஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஃபேஸ்டர் தேன் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கிளாஸ். அடுத்தது வந்து இது ஏர்லி பேர்ட்ன்னு சொல்கிறத வந்து ஐ திங்க் இட் ஷுட் ட்ரை டு வேக் அப் ஏர்லி இன் த மார்னிங். ஏர்லியாக எழும்பினு சொன்னால் உங்களோட டே வந்து வெரி ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்கூலுக்கு போய் அதே போல் வந்து நீங்கள் யூ கோ டு பெட் ஏர்லி. ஸோ யூ ஹேவ் அ ரெகுலர் ஸ்கெட்யூல். பட் நீங்கள் வந்து எல்லாம் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் ப்ரோக்ராஸ்டினேட் முதல்ல சொன்னேன்னா all of them will come. ஒரு இந்த தமிழில் சொல்கிறது ஒரு சனி வந்ததோ எல்லா சனியும் அவருடைய சேர்ந்து வரும். ஓகே, சனி விலதிச்சோ எல்லா சனியும் விலத்தும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஓகே, ஸோ உங்களோட வாழ்க்கையில் இந்த சனியை வந்து விலக்குறது தான் விளைவாக்கணும். ஸோ இந்த ஏர்லி பேர்ட் இந்த இது வந்து they have done some research in University of Texas வந்து அதை சொல்லி நம்ம வந்து early risers were also top performers and got better grades. ஸோ அது வந்து சர்வேயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுதா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து சர்வே எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஏர்லியாக எழும்புற கொஞ்சம் டிப்ஸ் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு அநேகமாக கேள்விப்பட்டிருப்பேன், உங்களோட பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பேன்ன்றாலும் அநேகமாக வந்து முதல் நாள் என்ன செய்யக்கூடா, இஃப் யூஆர் லேட்டாக படுக்கிறான்றதுன்னா முதல் நாள் ஒரு மாதிரி ட்ரை பண்ணி 10-15 மினிட்ஸ் ஏர்லியாக விளக்கிடுங்க. அடுத்த நாள் இன்னும் 10 மினிட் அப்படியே இப்போ லெஸ்ஸே நீங்கள் வந்து 8 o'clock தான் எழும்புறகு ஆளுண்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 10-15 நிமிஷம் முதல் நாள் வந்து 8 கிளம்புறேன்டா முதல் நாள் 7:45 வாங்க, அடுத்த நாள் வந்து 7:30, அடுத்த நாள் வந்து 7:15 அப்படியே டார்கெட் பண்ணி போனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏர்லியாக வந்துடுவீங்க. ஸோ தட்ஸ் த டிப்ஸ் ஐ கேன் கிவ் யூ. மற்றது நீங்கள் உங்களோட அலாம் குளக்கோ அதில் வச்சுக்கொள்ளுங்க, பக்கத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. பக்கத்தில் என்னென்னா தூரத்தில் இருந்தால் உங்களுக்கு கேட்காது இதாகும். மற்றது இன்னொரு டிப்ஸ் வந்து அதை சொல்கிற வேண்டியதுன்னா நல்ல நைஸ் உங்களுக்கு சந்தோஷமான உங்களை வந்து ப்ளசண்ட் ஆக்குற மியூசிக்கு தான் அலாமில் போடுங்க. டோன்ட் புட் தட் வெரி தண்டரிங் உங்களை இதாகிறது நைட் மே ஆகிற மியூசிக்காக போட்டுறாதேங்க. ஸோ தட்ஸ் another thing, you can have a pleasant day. அடுத்தது வந்து மெயின் திங் வந்து மெயின் among all of them, not for kids, for even parents, everybody, get organization skill. So the organization skill is very very important. என்னென்று சொன்னால் இதை சொல்கிறேன். let me give you a couple of இதுகள் வந்து how do you know your child is disorganized. ஸோ disorganized child வந்து ஒரு நாளும் சொல்லாது okay I'm very disorganized சொல்லாது. they never admit. they always say, oh I'm organized, everything they say. எப்படி வேலை பிடிக்கலாமண்டா இப்போ என்ன செய்யணும்னா முதலாவது சைன் வந்து அவை 2 டேர்ம் பேப்பரோ ஸ்கூலோட எக்ஸாம் பேப்பர்ஸோ அல்லது ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு அந்த பேப்பரை அடிக்கடி லூஸ் பண்ணிக்கணும். ஃப்ரீக்வெண்ட் லூஸ் பேப்பர். ஸோ தட்ஸ் த ஒன் சைன். ஓகே, நிச்சயமாக வேண்டாம் இவர் ஆர்கனைஸ் இல்லைன்ட்டு தெரியுது.
ஸோ மற்றது வந்து அசைன்மெண்ட் வந்து டீச்சர் கொடுத்தா டைமே கொடுக்குறதில்ல. உங்களுக்கு என்னென்று தெரியும்னா டீச்சர்கிட்ட வந்து இமெயில் வரும், இவர் வந்து அசைன்மெண்ட் கொடுக்கல, அவர் அதுக்கு ஒரு சாட்டு சொல்லுவார். ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் மற்றது ஈஸியான வேலை. அவர்கிட்ட பேக் பேக்கை பார்த்தீங்களா பயங்கர குப்பியாக கிரம்பிள் பண்ணி பேப்பர் ஓல் ஓவர் த பிளேஸாக இருக்கும், பார்க்கவே இயலாது, சரியான கஷ்டம். அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் அது ஆல் டூ இட் என்ற செமஸ்டர் தொடர்ச்சியாக போகும், பிரச்சனை அங்கேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுது, சனியன் அங்கேயே கொண்டிடுது. அடுத்தது என்னென்னு சொன்னால் இது என்ன சொல்கிற லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் எடுப்போம். ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் வந்து சில வேலை செய்துட்டு இருந்தோம். இப்போ லாங் டேர்ம் சில வேலையில் வந்து சில ப்ராஜெக்ட் வந்து 1 year கொடுக்குற ப்ராஜெக்டும் இருக்குது, சில ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு செமஸ்டர் கொடுக்குற ப்ராஜெக்டும் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் உங்களை பார்க்க தெரியும் வந்து இவர் அதை செய்யாமல் போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சப்போஸ் விட்டான். லெஸ்ஸே இது 1 year ப்ராஜெக்ட்னா 1 yearன்றது கடைசி நேரத்தில் ஒரு வீக்கில் செய்கிற இல்லை, அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பீஸ் பை பீஸாக செய்து ஒவ்வொரு வீக்கும் இவ்வளோ செய்து கடைசியாக அவ்வளோ முடியணும். ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டாம், அவர் ஒரு இது ஒன்று டாஸ்க் லிஸ்ட் ஒன்று போட்டு இவ்வளோ % இந்த வீக்கில் நடக்கும்ண்டு அந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் செக் பண்ணி கொடுங்க. டீச்சர் அநேகமாக அப்படி ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருப்ப பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் என்ன சொல்கிற இது ஃபுல் செமஸ்டரில் எவ்வளோ செய்யணும், செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக்குண்டு இருக்கும், அதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க. அவர் உண்மையாக சைல்டு ஆன் ட்ராக், தட்ஸ் வெரி அதர் ஒன். ஸோ அதில் ட்ராக்கில் இல்லைண்டா இவர் டிஸ்ஆர்கனைஸ் கிட். ஓகே, மற்றது எல்லாத்தையும் கடைசி நேரத்துக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணுற இதுதான் ப்ரோக்ராம். அந்த அதை அடுத்த சைன். மற்றது வீட்டில் இருந்து கடைசி நேரத்தில் பதறி அடித்து எல்லாரையும் சொல்லி வீடெல்லாம் ஏதோ சாமான் எல்லாத்தையும் தொலைச்சி போட்டார், வீடு முழுக்க தடவுறார். அது மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாற்ற வாழ்க்கையும் மிசரவளாக்க வேண்டாம். அவர்கிட்ட சாமான் துளைஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா உடனே எல்லாரும் அந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து தடவணும், தம்பி எல்லாரும் தடவை. அது ஒரு சைன் வந்து புள்ள டிஸ்ஆர்கனைஸ். அதான் ஆர்கனைஸ் புள்ளிண்டா சரியான இடத்துல எடுக்கும் என்ன. ஸோ தட்ஸ் another one. மற்றது அடுத்தது வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வந்து அகாடமிக் கோலில் வந்து ஃபெயில் பண்ணி கொண்டிருக்கோண்டது. GPA என்ன சொல்கிறது, கிளாஸு கிரேட்கள் பேடாக நீங்கள் உடனே முதலாக தட்டி பார்க்க முடிய ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில் தான். அதை தட்டி பாருங்க, வேறு என்ன இப்படி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில்லாம் ஒழுங்காக ஓடுதோன்னு பார்க்கணும், அதுதான் முதலாவது. பட் பிள்ளைக்கு வந்து படிக்கிற லேர்னிங் டிசபிலிட்டி அதுகள் வித்தியாசமான, அதுகள் வந்து வித்தியாசமாக ஹேண்டில் பண்ணணும். பட் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில். என்ன ஸோ ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் பண்ண மாட்டணும். என்ன சொல்கிற டிஸ்ஆர்கனைஸ் ஸ்டூடெண்ட் யூ கேன் சீ தேம் ஃப்ரம் த ஸ்பாட்லேயே பார்க்கலாம், பயங்கர நர்வஸாக எக்ஸாம் பெறண்டா ப்ராஜெக்ட் முடிகிறோண்டா பதறி கொண்டிருக்கான். ஸோ இட்ஸ் ஈஸி டு பின் பாயிண்ட் டிஸ்ஆர்கனைஸ் கிட்ஸ். ஓகே, அடுத்த டிப்ஸ் என்னென்னு சொன்னால், இப்போ டீச்சர் வந்து டெஸ்ட் கொடுத்து போட்டு இது வந்து டெஸ்ட்டை வந்து கரெக்ட் பண்ணி போட்டு கொடுக்குறா. when the teacher give the test back to the இது என்னென்ன ஸ்டூடெண்ட் செய்யணும்னு இருக்குது. அதில் பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒரு பாட்டு இருக்குது. பட் ஸ்டூடெண்ட் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அதில் டீச்சர் கொடுக்கல. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு லுக் அண்ட் see, because immediately, teacher, most of the teacher, they are nice, they correct and give them back in 2 or 3 days. So some of them even give them the next day or maybe same day. So the student has to look at their answers and see why they miss it. So student had to work out, teacher had to work out. இப்போ அவ செய்த சரியண்டா ஏன் டீச்சர் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தவண்டா அதை முதல்ல விளங்கணும். இல்லாட்டி இப்போ நீங்கள் உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணாட்டி ஏதோ ஒரு மேஜர் பிரச்சனை ஒன்று வந்தோன்று இருக்குதா கான்செப்ட் வருது. ஆனால் இது வந்து மல்டிப்ளை வந்து பெரிய இது மாதிரி வந்துடும். கடைசி நேரத்தில் சிறான கஷ்டமாக இருக்கும். யூ கேன் ஒன் ஃபிக்ஸ் இட் இமீடியட்லி. ஒவ்வொரு செக்ஷனும் போய்க்கல எதுவும் புலவு விட்டால் கிரேட் பேடாக வந்தேன்டா உடனே கேட்டு அல்லது மூடவாடில் படித்து டீச்சர்கிட்ட போகணும், ஹவ் கேன் ஐ இம்ப்ரூவ் மை கிரேட் ரெண்டு சொல்லி தேவைண்டா டீச்சர்கிட்ட கேட்கலாம். ஏதாவது ஓகே நான் மிஸ் பண்ணி போட்டேன், நான் அதை இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி டீச்சரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். யூ ஹேட் இம்ப்ரெஸ் த டீச்சர், ஷோ த டீச்சர் you are really interested and show all of them, I missed, maybe there may be other reason, but I still want to make up my grade ன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஏதாவது மேக்கப் கிரேட் ஏதாவது கொடுப்போம், எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கு நான் கொடுப்பினமான்னு கேளுங்க. சில டீச்சர் கொடுக்க மாட்டேன். ஸோ யூ ட்ரை த பெஸ்ட், இட் won't hurt. But most of the teachers, they do, because kids வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினா they always help them. So this is one thing kids should do. A lot of kids, I found kids, they are very shy, they don't want to ask, you have the right, here it's a different system, you should go and ask the teacher, and the parents should encourage the kid to go and ask the teacher,
புள்ள ஒழுங்காக படித்தால் இதாகணும் தானே என்ன. ஓகே, அடுத்தது வந்து மெயின் வந்து ஓகே, நான் இது போயிட்டு கடைசியாக வேறு நான் இன்னும் ஐ ஹாவன் கம்ப்ளீட்லி cover how to maintain GPA, but these are the basic skills வந்து you have to have it. அதால் அதுகளை போயிட்டு கடைசியாக வந்து I'll give you a real conclusion, or the survey for other people how to maintain GPA 4.0. ஓகே, அடுத்தது வந்து மேனேஜ் டைம் வெல். ஓகே, இது வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சில பல ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கணக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும், கிளாஸ் ரூம் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும், ப்ரொஜெக்ட்ஸில் இருக்கும், சில பல கிளாஸ்லேயே என்னென்ன ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும், இதெல்லாம் கணக்கே இருக்கும். இப்போ இதுகளெல்லாம் வந்து யூ ஹேவ் டு மேனேஜ். ஸோ இப்போ கிளாஸில் வந்து நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஃபெயிலிங் in the class, then you don't try to do all those extra curricular activities. You had to fix your regular class, the issues. So you should try your best to get a better grade. So அதில் புல வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் பாயாதுங்க. Don't try to put yourself in so many different places. Okay, ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க. மற்றது ஓகே, அடுத்தது ஓகே, டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து இது பி ரியலிஸ்டிக்ன்றத வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஓகே யூ சே ஓகே I'm going to study 8 hours per day and சொல்லி போட்டு, so you say I'm going to study for 8 hours. You said I'm going to study for 8 hours, but you end up being maybe doing not even 2 hours or 1 hour. Then what? It's not realistic. So always you had to have a realistic goal. Everybody should have a goal. 8 hours goal is great, but if you can achieve it, like this is the one called feasibility. Okay, so always put something feasible. Okay, other one is optimal. So we come to optimal later on. So first of all, முதல் நாள் maybe in the summer, say I want to study for 2 hours. Okay, so show you can study for 2 hours, achieve, not studying. So don't say I'm going to study for 2 hours. Say I need to complete this much. I need to complete this one on Monday. I need to complete this one Tuesday. So you put a task like that. So how much time it take, that's up to you, but you had to figure out, but you had to reduce the time taking to complete those things. So those kind of tasks should be there. Okay, then I'm again coming at don't procrastinate. That's what I told you. Don't postpone. If you have a paper due in 2 weeks, don't try to put it for the last week. Okay, so start working on the project right now, because sometimes the projects are not just by one person. It could be a group projects, so you have to work with other people. So if maybe you are the team lead or something, the whole thing is doomed. So you had to start, because you the one had to tell them, because other people they don't care. They always think, oh, you're going to do it at the end last week. It's hard. Okay, so you don't want to do that. Okay, next is how to manage your time. So this is the one very very important. So this is not just for the student, it's for the parents. Everybody have a job. So first of all, what you have to do is list your task in terms of importance. So what you have to do is list all the tasks. Then what we had to reorganize again. So those tasks is most important, has to be in the priority list top level. So you have to reorganize. Those things had to be done. Maybe something you had to do it today or tomorrow should be in the top. And there's another one is going to be group tasks. There's going to be a couple of tasks. There are tasks, they are related to each other, so they should be in the group tasks. Okay, so you have to put in a group task, then you have to organize within the group which one should be first, because the first one has to happen first, will be completed, then only you can do the second task. Then after second task there's another one, because this is called dependency. So like task B depend on task A, so you should put task A on the top, then task B, then task C comes, so task C depend on A and B. So that's the way you have to organize. So it's a group task. Okay, and so I have mentioned that one, and now hopefully you understand, but you don't do it, but you should do that. Okay, then after you have group all the tasks, prioritize all of them. Now what you're going to do the important task first. Start from the important one first, and from this go from the top to the bottom. Don't start from the bottom to top, from the top to the bottom. So it was, you have arranged everything from the the most important one in the top, the one least important one in the bottom of the thing. And also
these tasks has important. At the same time, they have time also attached to it. So something has to be done in 2 days should be on the top. Something has to be done, in 3 weeks, but you can put in the bottom. But at the same time, if it has things that to be done, tomorrow, day after tomorrow, so you had to, take care of that one too. So that's this one. Okay, there's another one. Always in your task, there are things you can do anytime. So like easy tasks, you keep it with you somewhere in a list. So while you are traveling or in the bus or here, either like easy task you can do it. That doesn't need computer or something at home or something. So you should do that one. Okay, that other one is do not multitask. Okay, don't try to prove yourself like a superhuman or superhero or something. It's hard. So when you say multitask, you end up in doing nothing. So it spoil everything. Okay, so if you are experienced, like let's say I can do task 1, task 2, task 3. I had done 1,000 times, and I can manage all the. Yes, you can do multitask, but you're going to do it first time. Don't try to do task 1, task 2, task 3, task 4 same time. Don't do that. That's the worst thing you can do yourself. Okay, so but like I said, if you have done task 1 many times, 1,000 times, task this routine, that's okay. You can handle all of them same time. But if it is the first time you are doing, you shouldn't do that. Okay, so I pretty much cover all the basic stuff, basic skill set you need to have it for to maintain a GPA. But I'm going to come back and give you individual story from other people, and I give you so basically for maintaining a GPA 4.0. Another one I haven't talked about. So let's say you are, I talk about that. Let's say you're going to take a particular course next semester. So you know what is a prerequisite. Don't take a course without the prerequisite. Sometimes, the course advisor is supposed to check it. Sometimes they let you go. And you go in the class, you do really bad. And so that's going to hurt your grade. You won't be able to get 4.0. It's going to be bad grade. You get a C or some, F grade. That's it. You can make it. So choose your course wisely. Okay, that means, let's say, first of all, you have to choose your major. So choosing a major, that means you need to make sure you are capable of majoring in that area you chose. There are a couple of things people do is like, let's say, I want to do dual major. Okay, I want to do something like biology. At the same time, I want to do computer science. Okay, cool, that's nice. But make sure you have a proper background, in those areas. You took all the, prerequisite course, and you should have it. Otherwise, don't take the class. Let's say, you are doing something like computer science. You are taking a data structure class course, and you didn't even have basic Java class, something or whatever is required prerequisite. Sometimes teachers let you go because that most of them is supposed to know some programming language, but they don't check. You go in there, Java, but you are not really proficient because data structure is not an easy course. Okay, it's a lot of math, a lot of programming, so a lot of experience you need. So don't do those kind of stuff. Make sure you have a prerequisite before you take the class. So that's the one I can tell you. Prerequisite is the most important thing you need to check. Okay, so don't jump in before you check the depth of the water. Okay, so make sure you can swim. That's the one I can say. And while you are in the class, always study ahead of the class. You already have a textbook, or the teacher already told you what's going to be there. So read all the material ahead of the class, and whatever the teacher assigned you previous class, please work the homework or any of the problem he work out in the class. Please work out those problems. Those are necessary. Work out. So be ahead of the curve, and so you are doing all the problem, so should be fine. And another one. So one is the core courses and the elective. So pay attention to core at the same time to elective too.
Sometimes you need to fill in the blanks like that elective, so you had to put some course there, so you haven't even checked the course. Maybe it's an easy course for other guy, maybe it's not the course for you. Maybe you may be good in math, science, all of them you are genius, but you are taking something like a psychology or something, and you are not really good at that course, or maybe something you are not that kind of person. Yeah, it's going to kill you. Okay, so it's easy for other people, not for you, because you basically really good in science. You won't be good in that one unless you figure out. So if you end up in taking, I know you shouldn't do, but if something elective, you can choose anything else, something is suitable to you. So if you take that elective and you find yourself in trouble, it show up in the first 2 weeks in the class, and go and talk to the teacher and see anything you can do about it. But you still find you're not going to do good, so don't trust the teacher completely. Always teacher want to keep you there. I said, oh, you did fine, and let's see how it goes till the midterm. Don't postpone. So if it is really bad, you're going to get a C or something, or because you want to get 4.0. You are a science major and you're really good in getting all the A's on your science and the math, and you want to get a C here, it's going to hurt your GPA. So that one, what you should do is, okay, is what I say, you should drop the class. Okay, don't stay there. You should drop before the deadline, because that's going to be something like there are classes, it may show up in your transcript as a W, withdraw. You don't even want to see that one. You don't want to see at all. First or 2 weeks, you should get rid of that. You should drop the class. Okay. So this is if it is really bad. You can do the class. You got to do really bad. Shouldn't do that in the first place. Okay, it shouldn't happen. Core classes you should do in a certain order. Like make sure you have prerequisites. Sometimes you don't have it. You won't be able to take as your course advisor tell you, but you need to shovel around, see whether you can work out with him, and make sure you have the prerequisite before you take that core class. So that's another one. So if you do all of them, I think pretty much you're good. You should be able to get a 4.0. It shouldn't be a problem. Then look at other stuff. I told you, organizing skill, all of them will help you. Like I tell you, myself, in studying also, or maybe even working, like what I do is in the morning when I wake up, I just prepare a list. What are things I have to do? That's about organizing skill. I just put the list there. Make sure while I'm doing, make sure I put a check mark. Okay, I'm done. Then somewhere end of the day, I know I'm done for the day. Okay, so without making a list. Okay, I can do this. I can do this. And also this social media stuff, all of them, and you're going to put all of them on top of that, and so it's going to cripple your whole system, and you won't be able to get 4.0. So these are the simple things you can do. Get organized and follow all the advice I gave you. I can tell you, a lot of people, they are organized. They're the one make good grade and wake up early in the morning, and go to bed early. So don't hang around unnecessarily, be focused, so that should do the job, So 4.0 shouldn't be a problem, okay. I know all of them I talk about, it's hard. I have seen people, they are very smart, but they don't do it. That's why they struggle, they stress out. You don't want to stress out, you just want to be happy, You want to be a happy kid, So basically this is about what, don't work hard, work smart, okay. So you don't have to put too much time, because you need to allocate even your fun stuff. You allocate some time for that, So work on with a schedule, okay. That's all I have for you. Hopefully, if you follow my advice, you should be able to get 4.0 GPA. And this is almost a 30 minutes video. Hopefully, it's going to be okay. Bye bye.